Okay, so am I audible, guys? No, মাতটো আহি আছে ন clearly? Don't know actually whether I am visible or not, or whether I am audible or not. So everyone, if any one of you are there, please say hi in the chat box. I don't know whether I am visible or not. Hi. Whether I am on or not. So what is today's topic? Today's topic is nothing but limit of a function. আজি আমি limit of a functionৰ বিষয়ে অলপ ডিসকাস কৰিম। প্ৰথম কথা, I am not really eligible to discuss anything regarding this topic with you. মই ইমানো eligible নহয়. I am myself undergrad student of third semester only. So, okay, so এইটো মোৰ last semester আছিল এইটো topic, limit of a function. It will be just like a discussion. আমি discussion টাইপত যিমান পাৰো ডিসকাস কৰি কৰি মোৰ হেল্প হোৱাকে তোমালোকৰো হেল্প হোৱাকে পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰিম। Nothing to lose, only to gain. So, okay, so if any one of you are here, please say hi in the chats. I don't think someone is here till now. Okay, I will wait, no problem. So, okay. So I am audible, right? Sorry. So I think there is something delay between my voice and the live stream. So I am now writing the definition of a cluster point. I don't think I think there is a time gap between this. So just say yes, or okay, someone is already written yes. So just give a thumbs up if I am clear to you. Uh, Definition of cluster point I am going to discuss. So I will ask whether it is clear or not. Clear হৈছে নে নাই হোৱা মই সুধিম। যদিহে বস্তু মানে ধুনীয়াকৈ ভইচটো গৈ আছে, এটা থাম্বছ আপ দিবা। So let's start. Okay. It's a very new experience even for me. So I will try my best to discuss this topic. Just that মোৰো benefit হওক, তোমালোকৰো benefit হওক. Okay? Okay. ঠিক, nice. So what is a cluster point? So first of all, মই বুকত যিটো definition আছে বা নোটছত যিটো definition আছে মই সেইটো লিখিম,
Then we'll discuss upon it. Okay. So, কি কৈছে? What is a cluster point? Let A is a subset of the set of real number. A point C belonging to the set of real number is a cluster point of this set. The set A if for every delta greater than 0 there exists at least one x belonging to A, at least one x belonging to A, and x should be different from C such that x minus C is less than delta. So এইটোতো হৈ গ'ল ডেফিনেশ্যনটো, right? Definition of a cluster point. But এটা ক'বনো কি খুজিছে? Okay. 1 second, just 1 second. Point. Okay, কৈছে যে let A is a subset of R. প্ৰথমতেতো cluster point আমি কিহৰ পৰা define কৰিম? Any type of set. ঠিক আছে? Whether it is a proper set like set of elements like 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. ঠিক আছে? Or it may be a interval also, right? They are eight types of interval: half close, half open, right half close, left half open, totally closed, totally open, minus infinity to infinity. There are total 8 types of interval. So we'll not go deep into this, but suppose A is a subset of R. Then কি কৈছে যে যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ C এর কেতিয়া ক্লাস্টাৰ পইণ্ট হ'ব? যেতিয়া for every delta greater than 0. What is delta? Delta যিকোনো এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ. Let's be clear with it. Then মই কৈছো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ, নন নেগেটিভ নাই কোৱা. Suppose A is non-negative. That means A is greater than or equal to 0. A negative নহয়, but ই positive হ'ব পাৰে, 0 হ'ব পাৰে. But মই যেতিয়া কৈছো যে A is positive, that means A is strictly greater than 0. You have to be clear with it. Okay. So যেতিয়া মই কৈছো যে delta greater than 0, delta is a positive real number. কি কৈছে? There exist. C কেতিয়া এৰ ক্লাস্টাৰ পইণ্ট হ'ব? যেতিয়া সকলো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা x থাকিব, এনেকুৱা এটা x থাকিব যাতে x c ৰ ইকুৱেল নহয়. ঠিক আছে? C may or may not be in A, right? So x is not equal to C and C may or may not be in A such that x minus C, mod of x minus C is less than delta. So what is a mod of a number? Is less than B. That means minus B is less than A is less than B, right? So ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম? X minus C is less than delta, n minus delta implies C minus delta x C plus delta. ঠিক আছে? তো কি হ'ল? A এটা subset হয় ৰিয়েল নাম্বাৰৰ. এনেকুৱা এটা পইণ্ট আমি লৈ ললো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ, মানে এনেকুৱা এটা আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ লৈ ললো C, suppose সেইটো C. তেন্তে C আমি ক্লাস্টাৰ পইণ্ট বুলি ক'ম A ৰ কেতিয়া? তেতিয়া সকলো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ ডেল্টাৰ কাৰণে C minus delta আৰু C plus deltaৰ মাজত A ৰ এটা মেম্বাৰ থাকিব, সেট A ৰ এটা মেম্বাৰ x থাকিব, আৰু সেই x টো C ৰ ইকুৱেল হ'ব নালাগিব, কাৰণ suppose এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ, suppose ৰিয়েল লাইনত আমি ইমাজিন কৰো. ঠিক আছে? এটা ৰিয়েল লাইন এফালে ইনফিনিটি, এফালে মাইনাস ইনফিনিটি. ঠিক আছে? সাপোজ এইটো এটা সেট, এইটো এটা এলিমেন্ট C. ঠিক আছে? আৰু ডেল্টা আমি মানি ললো. ঠিক আছে? এইটো C প্লাস ডেল্টা, এইটো C মাইনাস ডেল্টা. ডেল্টা ইজ গ্রেটার দেন 0. এনে কি কৈছে যে এই C পইণ্টটো cluster point of A. It is a cluster point of A. কেতিয়া? যেতিয়া
এৰ এটা মেম্বাৰ suppose x belongs to a, x maybe any arbitrary element of a should be in this interval, এই ইন্টাৰভেলটোৰ মাজত থাকিব লাগিব এনেকুৱা এটা x such that x এৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব আৰু x c ৰ সমান হ'ব নালাগিব। that means এটোটো c সময় সদায় মানে c minus লেমডা আৰু c প্লাস ডেল্টাৰ মাজত থাকিব হয় নাই, c minus ডেল্টা আৰু c প্লাস ডেল্টাৰ মাজত সদায় c টো থাকিবই অবভিয়াছ কথা, কাৰণ ডেল্টাটো পজিটিভ হয়। তো নাও তাৰ অৰ্থটো কি হ'ল যে হয় ওকে হয় এই পৰ্চনটোৰ মাজত x থাকিব লাগিব, এই পৰ্চনটোত এটা x থাকিব লাগিব, নহয় এই পৰ্চনটোত x থাকিব লাগিব। যদি এনেকুৱা এটা এটলিষ্ট এটা মই কোৱা নাই যে এক্স্যাক্টলি এটাই হ'ব লাগিব, যদি এটলিষ্ট এটাও x থাকে তেন্তে আমি চিক এৰ ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট বুলি ক'ম, ঠিক আছে। আৰু যদিহে ক্লাষ্টাৰ পইণ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তাত থাম্বছ আপ দিবা বা ইটছ ফাইন কিবা এটা লিখা আৰু তাৰপিছত ঠিক আছে। ওকে আই এম ৱেইটিং, কিবা এটা ইমজি হ'লেও পঠাই দিয়া তাৰপিছত মই তেতিয়া আগলৈ মুভ কৰিবলৈ মোৰ সুবিধা হ'ব। Okay, okay, fine, fine. Okay, so now let's move to the main topic of today's discussion. What is limit of a function? এতিয়া আমি limit of a function নো কি তাক পঢ়িবলৈ যাওঁ, ঠিক আছে। Definition as always bookish definition to লিখি লওঁ আৰু limit of a function function. Suppose let A is a subset of R and let C be a cluster point of A, ঠিক আছে। For a function, এটা function f from A to R, এটা ৰিয়েল ভেলু ফাংচন যাৰ ডোমেইন A আৰু C এৰ এটা ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট, ঠিক আছে। ক্লিয়াৰ দিছ পইণ্ট to this point for a function f from A to R, a real number L is said to be a limit of f at C if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus L is less than epsilon whenever 0 less than x minus c is less than delta, ঠিক আছে। তো কি কৈছে প্ৰথম কথা কি হ'ব লাগিব, আমি যিটো পইণ্টৰ লিমিট চাম সেই পইণ্টটো ডোমেইনৰ ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইন most of the cases যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন পাম obviously for the simplicity of question তেওঁলোকে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ডোমেইন দিয়ে যাতে সেই সিটো ডোমেইনৰ পাৰ্ট হয়, ডোমেইনৰ ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হয়, ঠিক আছে। কৈছে যে if a function real value function is from A to R then a real number L is said to be a limit of f, that is
limit of fx as x tends to c is equal to l. কেতিয়া এনেকুৱা হ'ব যেতিয়া সকলো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ এপসাইলনৰ কাৰণে for every epsilon greater than 0 এনেকুৱা এটা আমি পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ পাম যাতে fx minus l is less than epsilon whenever 0 is less than x minus c is less than delta. ইয়াৰ অৰ্থটো কি 0 is less than x minus c, that means x minus c is not equal to 0, which implies x is not equal to c. x কিয় c equal হ'ব নোৱাৰে because এইটো আমাৰ almost cluster pointer definitionৰ লগত একেই আমি এটা assume কৰিছো যে 0 is less than x minus c. ইয়াতো আমাৰ কি আছিলে x minus c, x can't be equal to c. If x can't be equal to c, that means this should be strictly greater than 0, right? Okay. Coming to this point, cluster pointer to হৈ গ'ল. It's almost like cluster point, but ইয়াত আমাৰ কি হৈছে epsilon টো হৈছে arbitrary, সকলো ধৰণৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ কাৰণে এটো হ'ব লাগিব, but delta টো কি হয় delta is a particular delta. Delta depends upon epsilon. প্ৰতিটো epsilonৰ কাৰণে এই delta টো চেঞ্জ হ'ব, এই যেটো delta এই delta টো চেঞ্জ হ'ব, কেনেকৈ আমি অলপ সময় পাছত দেখিম কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব, বাট বস্তুটো ইমাজিন কৰিব ট্ৰাই কৰা, ঠিক আছে? ওকে, সো এটো যদি আমি ব্রেক কৰো কি হ'ব l minus epsilon is between fx is between l minus epsilon and l plus epsilon, আৰু এটো কি x should be between c plus delta and c minus delta and x is not equal to c, ঠিক আছে? এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো, এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো, right? now কৈছে যে for every epsilon greater than 0 মানে সকলো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা আমাৰ ওচৰত পাৰ্টিকুলাৰ পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব লাগিব যাতে যেতিয়া x এই x নাম্বাৰ x সংখ্যাটো x এলিমেন্টটো x ইহৰ এলিমেন্ট হ'ব, x এৰ এলিমেন্ট হ'ব, because আমি fx কনসিডাৰ কৰি আছো, so x should be obviously in the domain whenever 0 is less than, so ইয়াত লিখি দিব পাৰা x belongs to a, okay, x domain এলিমেন্ট হ'ব আৰু x কি হ'ব লাগিব c minus delta আৰু c plus delta মাজত যেতিয়া থাকিব আৰু x যেতিয়া c ইকুৱেল নহয় তেতিয়া কি হ'ব লাগিব fx value of the function should be between l minus epsilon and l plus epsilon, ঠিক আছে? তো অকমান আমি গ্ৰাফিক্যালি ইমাজিন কৰো, ঠিক আছে? suppose this is fx, values of fx to x, ঠিক আছে? suppose at this point we have to find the limit, ঠিক আছে? আৰু গ্ৰাফডাল suppose এটো fx ৰ গ্ৰাফ, ঠিক আছে? এটো suppose c plus delta c minus delta আৰু এটো কি suppose এটো epsilon, sorry, okay, let's draw it again, ঠিক আছে? then আমাৰ ফাংশনৰ গ্ৰাফডাল গ'ল, এটা পয়েন্ট c, এটো পয়েন্ট l, ঠিক আছে? suppose arbitrary epsilon, ঠিক আছে? এটো l minus epsilon, এটো l plus epsilon, এটো ইয়াত কানেক্ট হৈছে, এটো ইয়াত কানেক্ট হৈছে, কৈছে এই suppose এটো এটা arbitrary epsilon, ঠিক আছে? এনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো epsilonৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব যাতে যাতে কি হ'ব লাগিব, এতিয়া আমি c কনসিডাৰ কৰিম whenever x is between c plus delta and c minus delta, ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো x ৰ কাৰণে
fx ৰ ভ্যালু কি হ'ব লাগিব যদি ইয়াত আমি x টো মানি লওঁ fx ৰ ভ্যালু কি আহিছে fx ৰ ভ্যালু আহিছে সাপোজ এটো যদি x1 এটো x1 এটো f of x1 হ'ব f of x1 কিহৰ মাজত থাকিব লাগিব l plus epsilon আৰু l minus epsilon ৰ মাজত থাকিব লাগিব it means যেতিয়াই x ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব লাগিব fx l plus epsilon আৰু l minus epsilon ৰ মাজত থাকিব লাগিব তেতিয়া আমাক কি ক'ব limit of fx when x tends to c is equal to l এটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি দেখাব লাগিব প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে আমি দেখাব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে for any arbitrary epsilon positive real number there exists a particular delta is depending upon epsilon যদি epsilon to 1 হয় delta value বেলেগ হ'ব epsilon যদি 2 হয় delta value বেলেগ হ'ব কিন্তু প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা এটা delta পাব লাগিব so basically delta is what delta is nothing but a function of epsilon or g of epsilon you can say the function of epsilon ঠিক আছে so I think this is clear to you so give a thumbs up if it is clear to you there is a delay between my screen and the YouTube video I don't know why okay nice so now okay the theorem আছে আমাৰ ওচৰত so theorem to should I do the theorem or should I do a question let's think about it okay no problem let's do a theorem let's do the theorem first theorem to কি কৈছে okay theorem Bartle and Servert bookৰ পৰা মই ডিসকাস কৰি আছো Bartle and Servert bookৰ মতে এটো theorem 4.1.5 if fish from A to R and if C is a cluster point of A then S can have only one limit at C. This is also called uniqueness of limit theorem. Limit of a function at a particular point is always unique if it exists. It's an alternative statement of this theorem, we can say. ঠিক আছে? So let's prove this theorem. Theorem to prove কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ অলপ definition to clear হৈ যাব, how to proceed questions সেইটো clear হৈ যাব. So okay. So প্ৰথম কথাটো কি কৈছে? যে suppose let আমি এটো কি কৰিম method of contradiction. We will use method of contradiction, you can say.
or exactly method of contradiction নহয়, a similar type of method of similar type. It's a similar type of method of contradiction or নিচিনাই অলপ similar type আমি ইউজ কৰিম। অকমান modify কৰিব পৰা যাব method of contradiction or নিচিনাকে, but okay, একো নাই। অকমান similar হ'ব approach to, exactly not method of contradiction, but okay, let's prove this. Proof কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ idea আহি যাব মানে actually আমি কেনেকৈ proof কৰিলো, similar, almost similar but not exactly method of contradiction, ঠিক আছে। let L1 and L2 are two different limits of f at c. That means the limit of fx as x tends to c is equal to L1 and limit of x tends to c fx is equal to L2, ঠিক আছে। That means fx or limit exist কৰে c আৰু হেতুৰ ভ্যালু কি হয় L1 আৰু L2 হয়, ঠিক আছে। আৰু যদিহে আমি দেখাব লাগে যে এটো ইউনিক হয়, আমি কি কৰিম, we have to show that L1 is equal to L2, or we can show that L1 minus L2 mod is less than epsilon for all epsilon greater than 0. And there is a result in this Bartle book in this chapter 2 when it says if for a comma b belongs to R, mod of a minus b is less than epsilon for all epsilon greater than 0, then a is equal to b. This is why যদিহে a minus b প্ৰত্যেকটো পজিটিভ এপসাইলনতকৈ সৰু হয়, আৰু আমি কি জানো যে a minus b always greater than or equal to 0, এটোতো সদায় হয়। that means it is greater than or equal to 0 আৰু প্ৰত্যেকটো পজিটিভ সংখ্যাতকৈ সৰু হয়। তো যদি আমি যদি ইমাজিন কৰো ৰিয়েল লাইনডালত, তাৰ অৰ্থটো কি, mod of a minus b নন নেগেটিভ কিন্তু প্ৰত্যেকটো পজিটিভ নাম্বাৰতকৈ সৰু, তাৰ অৰ্থটো কি, it is obviously 0. a minus b কি হ'ব, that means it's 0, which implies a is equal to b, ঠিক আছে। so this is a way to show two numbers are equal. It is very useful in the proofs of real analysis. আমি প্ৰায় a modulus approach to use কৰো দুটা সংখ্যা বা দুটা element equal দেখাবলৈ, ঠিক আছে। so remember this whenever you do any proof in real analysis, we often use this, ঠিক আছে। এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ মনত থাকি গ'লে proof বুজিবলৈ বেছি সহজ হয় আমাৰ। so ঠিক আছে, so let's move to the next portion of the proof. তাৰ আগতে অকমান এবাৰ ডেফিনেশ্যনটো অকবাৰ চাই লওঁ। কি হৈছে, যদি L F-ৰ লিমিট হয় তেন্তে প্ৰত্যেকটো পজিটিভ সংখ্যাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ডেল্টা থাকিব such that fx minus L is less than epsilon, যেতিয়া x belongs to a আৰু 0 is less than x minus c is less than delta. so প্ৰত্যেকটো যদি epsilonৰ কাৰণে হয়, পজিটিভ epsilonৰ কাৰণে হয়, তেন্তে if epsilon is greater than 0, then epsilon by 2 is also greater than 0. It is also a positive real number. Then by definition, since limit of x tends to c fx is equal to L1, thus for epsilon by 2 greater than 0, there exists some delta 1 depending upon epsilon greater than 0 such that mod of fx minus L1 is less than epsilon by 2 whenever belongs to a with 0 less than x minus c less than delta 1. Arrow, since limit of x tends to c fx is equal to L2, thus for
epsilon by 2 greater than 0, there exists delta 2 epsilon greater than, depending upon epsilon greater than 0, or you can say depending upon epsilon by 2, such that mod of fx minus L2 is less than epsilon by 2 whenever x belongs to A with 0 less than x minus a less than delta 2. এইকেইটাটো সদায় হ'ব, কাৰণ প্ৰত্যেকটো যদি এপচাইলনৰ কাৰণে হৈছে, প্ৰত্যেকটো যদি পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে হৈছে, তেন্তে এপচাইলন বাই 2 কাৰণেও হ'ব। আৰু তেন্তে বাই ডেফিনেশ্যন অফ লিমিট এইটোতো হ'বই হ'ব, ঠিক আছে। আৰু আমি এটা কি দেখাব লাগে, mod of L1 minus L2 is less than epsilon for all epsilon by epsilon greater than 0, ঠিক আছে। now এই কিন্তু মনত ৰাখিব যে এই এপচাইলনটো যিটো হয় সেইটো আৰবিট্ৰেৰী এপচাইলন, ঠিক আছে। বাট আমি আৰবিট্ৰেৰী epsilon by 2 কিন্তু আমি epsilon বুলি দেখালে নহ'ব, it should be epsilon in the right hand side if we have to prove this, ঠিক আছে। now আমি যেটো প্ৰুফ কৰিব লাগে আমি হেতু কনসিডাৰ কৰি লম, সিম্পল কথা। কনসিডাৰ mod of L1 minus L2, আৰু আমি এটো এনে ধৰণে ইমপ্ৰুভ কৰিম বা এনে ধৰণে মডিফাই কৰিম such that আমি আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড ৰিজাল্টটো পাই যাওঁ। সো আমি দেখিছো যে fx fx কমন আছে, ঠিক আছে। L1 minus L2 যদি আমি ইয়াৰ লগত প্লাস fx কৰো মাইনাস fx কৰো, আমি কি পালো, ইকুয়াল টু মাইনাস অফ fx minus L1 plus fx minus L2, right? আৰু by triangles inequality, okay, by triangles inequality কি হ'ব, mod of f plus b is less than mod f plus mod b, triangles inequality। so এটো কি হৈ যাব, okay, just 1 minute, এটো তোমাৰ হৈ যাব less than equal to minus of fx minus L1 plus mod of fx minus L2। now আমি কি জানো, mod of minus a is equal to mod of a, so modulus of a negative number if a is positive, যদি a positive হয় mod of minus a কি হ'ব, a হ'ব, আৰু mod of a ও a হ'ব। যদি 0 হয় দুইটা 0 হ'ব, আৰু যদি a negative হয় mod of minus a minus a হ'ব, আৰু mod of a ও minus a হ'ব, obvious কথা। এটা সংখ্যাৰ মানে উল্টা সাইনটো minus a is mod of minus a ও সদায় পজিটিভ ভ্যালু দিব, mod of a ও সদায় পজিটিভ ভ্যালু দিব, so it is always equal। so minus of fx minus L1 is equal to fx minus L1 mod of fx minus L1 plus mod of fx minus L2, ঠিক আছে। now since delta 2 delta 1 are particular, let delta is the infimum of delta 1 and delta 2, ঠিক আছে। delta is the infimum of delta 1 and delta 2, that means suppose এডাল real line, okay, এডাল real line, ইয়াত কবাত c আছে, ইয়াত কবাত delta 1 আছে, suppose delta 1 is less than delta 2, ইয়াত কবাত delta 2 আছে, c minus plus delta 2 c plus delta 2 c minus delta 1 c minus delta 2, যেতিয়া delta 1 delta 2 কে সৰু ইহঁতৰ ইনফিমামটো কি হ'ব, infimum of delta 1 delta 2 is equal to delta 1। তাৰ মানে এই যেটো কন্ডিশন এই কন্ডিশনটো obviously satisfy কৰিবই, ঠিক আছে, fx minus L1 is less than epsilon by 2 2, but এই পজিশনৰ এই ভিতৰত যিখিনি x আছে সেই x খিনিটো ইয়াৰ ভিতৰৰ এটা সাবসেট হে,
So ax খিনিয়ে obviously a condition to satisfy কৰিব ঠিক আছে so both condition will be satisfied by delta 1 infimum of delta 1 delta 2 when delta 1 is less than delta 2 আৰু যদিহে delta 2 to delta 1 তকৈ সৰু হয় তেন্তে ইয়াত delta 2 হৈ যাব ইয়াত delta 1 হৈ যাব ইয়াত delta 2 হৈ যাব ইয়াত delta 1 হৈ যাব right তেন্তে এটো বনি যাব delta 2 আৰু তেতিয়া কি হ'ব এতিয়া আকৌ দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হ'ব delta 2 টো obviously স্যাটিসফাই কৰিব cos এতিয়া আমাৰ ওচৰত mod কি আহি যাব আৰু take 0 is less than x minus c is less than delta with x belongs to a এতিয়া এই আমি লৈ ললো এনেকুৱা x খিনি লৈ ললো যিখিনি c minus delta আৰু c plus delta ৰ ভিতৰত আছে where delta is the infimum delta 1 delta 2 তেনেহলে এই x খিনিয়ে এই দুইটা কন্ডিশন সদায় স্যাটিসফাই কৰিব আমি দেখিলো that means this is less than epsilon by 2 this is also less than epsilon by 2 whenever x belongs to a with the x minus c is less than delta or delta by epsilon by 2 plus epsilon by 2 কি হয় which is equal to epsilon that means L1 minus L2 is less than epsilon or epsilon কি আছিলে epsilon is an arbitrary positive real number it is for all epsilon greater than 0 since ইহঁতে তো x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে সো এই কন্ডিশনটো মেনশন কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই এতিয়া because L1 and L2 are constants it doesn't depend upon x so এই কন্ডিশনটো ইহঁতৰ ওপৰতো একো হেম্পাৰ নকৰে so that means L1 minus L2 is less than epsilon for all epsilon greater than 0 which means L1 is equal to L2 L1 is equal to L2 কিয় হয় মই এক্সপ্লেইন কৰিলো আৰু যেতিয়া L1 is equal to L2 that means limit দুইটা limit equal হল that means therefore limit of a function if it exists আৰু যদিহে এটো exist কৰে is unique as proved ঠিক আছে I think I have not noticed but some portion of the my screen is not visible due to my face in the YouTube so but I was dictating right so মই মুখেদি কৈ আছিলো so I don't think problem হ'ব লাগে but I will share the notes in the description so ever description চাই লবা ডাউনলোড কৰি লবা pdf format I don't think কি কিবা দিগদাৰ হ'ব লাগে যদি কিবা দিগদাৰ হয় আমি নেক্সট ক্লাসত ডিসকাস কৰি লম আৰু from next slide onwards মই এটো অলপ ধ্যান ৰাখিম ঠিক আছে okay no problem let's discuss a question now right আৰু this মই আজিৰ সেশনটো সামৰিম আজিটো বহুত আমি স্লো গৈ আছো cause first try মোৰো তোমালোকৰ বাবেও একদম নতুন এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ আগতে আমি 12ত তোমালোকৰ কাৰণে 12ৰ সেশন দিছিলো আৰু comparative to 12 this is actually pure mathematics real analysis is the purest form of mathematics I'll say in my POV so nevertheless let's discuss a question how to prove limit of a function is how to prove suppose we are given a limit of x tends to c of b is equal to b if we have to prove that how we have to prove actually real analysis আমি কি কি prove কৰো we have to even prove 0 is less than 1 we have to prove this is obvious right কিন্তু আমি class 1 class 2 তে তো আমাৰ কাৰণে একেবাৰে obvious result but in real analysis you have to prove this
So as far as I know তোমালোকৰ চিলেবাছত এইখিনি নাই। So first of all মই লিমিট অফ এ ফাংচন খিনি ডিসকাস কৰিম। একচুয়ালি এই টপিকবোৰ যেনেকে আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ এপিআৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে, এইখিনি ডিসকাস নকৰাকে এই পোৰ্শনটো কেতিয়াবা অকমান সমস্যা হৈ যায়। ষ্টিল আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট। আৰু যদিহে লিমিট অফ এ ফাংচন বা তেনেকুৱা তোমালোকৰ যিখিনি চিলেবাছত আছে সেইখিনি ডিসকাস কৰাৰ পাছত আমাৰ ওচৰত সময় থাকি যায়, তেন্তে মই এই পোৰ্শনখিনি শৰ্টকে ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে? Okay. Nevertheless, let's do an example. Let's prove this. Okay, let's prove this. Where b is a constant, obvious কথা, ঠিক আছে? b is a constant, b is any real number, any constant. So how to prove this? So first of all, exam আটাইকে important হৈছে the language of writing the solution. ঠিক আছে? তো প্ৰথম আমি ল'ব লাগিব let epsilon greater than 0 be an arbitrary real number. So that limit of x tends to c b is equal to b. So এইটো কি হ'ল? This is fx, this is l. ঠিক আছে? So আমি consider mod of fx minus l, that is into mod of b minus b, which is equal to 0, and 0 is obviously less than epsilon always. That means যদি সদায় হয় তেন্তে for all x belongs to a with 0 less than x minus c less than delta hobo for some delta greater than 0, that is mod of fx minus l is less than epsilon whenever x belongs to a with 0 is less than x minus c is less than delta for some delta greater than 0. And by definition, limit of x tends to c fx is equal to b. So আৰু এটা ডিসকাস কৰি লওঁ। এক মিনিট। আৰু এটা কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰি লওঁ, অলপ ফাংশন টাইপ, কনস্ট্যান্ট নহয়, এনেকুৱা এটা ফাংশন কনসিডাৰ কৰি আমি ট্ৰাই কৰোঁ। Suppose we have to prove that limit of x tends to c fx, which is equal to limit of x tends to c x square is equal to c square. ঠিক আছে? আৰু suppose let f is from r to r. ঠিক আছে? r লোৱা সদায় মানে একেবাৰে সহজ, r ল'বলৈ কিয় সহজ? Because x square domain to r সদায় হয় set of real number, আৰু সকলোবোৰ real number set of real number cluster point হয়। ঠিক আছে? তো proofটো আমি কি কৰিম? Proof let epsilon greater than 0 be an arbitrary real number, let f is from r to r is a real valued function defined as fx is equal to x square, then c belongs to r is a cluster point of r. So this is like c belongs to the set of real number is a cluster point of the domain of the function.
আৰু যিহেতু domain of the function ইয়াত array হয়, that's why this set of real number is coming. So আমি জানিব লাগিব কোনটো array কি বুজাইছে, ঠিক আছে? আমি যেতিয়া লিখি যাম আমি মনত আমাৰ মাইণ্ডত চলি থাকিব লাগিব যে কোনটো array কি বুজাইছে। এই আৰটো কিয় লিখিলো বা এই আৰটো কিয় লিখিলো আমি সেইটো জানিব লাগিব। ইয়াত array কি বুজাইছে, ডোমেইন বুজাইছে, এইটো কোডোমেইন বুজাইছে। এই আৰটো বুজাইছে আকৌ ক্লাষ্টাৰ পইণ্টৰ কাৰণে আমি সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা লওঁ। তো এই আৰটো সেইটো বুজাইছে। এই আৰটো আকৌ আহিলে ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট কিহৰ হ'ব লাগিব, ডোমেইনৰ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? নাও দেখাব কি লাগে, x স্কয়াৰ লিমিট অফ x স্কয়াৰ ইজ c স্কয়াৰ। আমি 10ত কি কৰিছিলো, 12ত কি কৰিছিলো, চিধা চিধি লিখি দিছিলো, x ৰ জায়গাত c পুট কৰিলো, c স্কয়াৰ আহি গ'ল। বাট এতিয়া যিহেতু আমি ৰিয়েল এনালাইসিস পঢ়ি আছো, we have to go by the definition of limit. So what we will consider mod of fx minus l, that is fx minus c square, x square minus c square. আমি জানো যে এটা লাষ্টত আমি কি কোনটো কৰা লিখিব লাগে বাৰু, আমি সদায় এনেকুৱা এটা ডেল্টা বিচাৰিব লাগে such that 0 is less than mod of x minus c is less than delta, right? যদিহে ডেফিনেশনটো আমি ফুলফিল কৰিব লাগে। সো আমি কি কৰিম, আমি সদায় এই পোৰশনটো কিবাকে mod of x minus c multiply divide with something বা অকল mod of x minus c at least এই পার্টটো অহাকে নিবলে ট্রাই কৰিম, ঠিক আছে? now this means এটা কেনেকৈ আনিম, x square minus c square কি হয়, x minus c into x plus c which is equal to mod of x minus c into mod of x plus c, right? This is why, this is because to কেতিয়া হয়, যেতিয়া this is because mod of a into b is equal to mod a into mod b, আৰু by triangle inequality this is less than c mod of x plus mod of c. ঠিক আছে? now let suppose mod of x minus c is less than 1. This implies of x plus minus c is less than 1. This implies by triangles inequality or you can say without applying triangles inequality also we can see this, right? Suppose this is right, then what is happens? Mod of x is nothing but mod of x minus c plus c. This is less than or equal to x minus c plus c by triangles inequality. And this is less than 1 plus mod c if x minus c is less than 1. Clear this? Just 1 second. Right? If mod of x minus c is less than 1. Right? So now, using this in this, what we get? We get mod of fx minus c square. Mod of fx minus c square is less than what? Just 1 second please. Having some problem with the screen. So this is less than mod of x minus c into 1 plus mod c plus c. Since mod x is less than 1 plus c, if I put this in here, put
this, in this, what we get? We get this equal, less than equal to, and less, strictly less than sign. So it will become strictly less than sign, right? Just 1 second, please. Some problem with the screen. No problem. So this becomes mod of fx minus c square is strictly less than mod x minus c. এইটোক আমি যেনেকে আছে তেনেকে ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, বাকি পোৰ্শনটোক আমি কিবাকে কনষ্টেন্টলৈ আনিব পাৰো নেকি চাম, x টোক অতৰাব পাৰো নেকি চাম, ঠিক আছে। তো আমি x টোক এতিয়া অতৰাই ললো, ৰাইট, becomes 1 plus mod c plus mod c, আৰু সাইনৰো আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে। So this is less than mod of x minus c into 1 plus twice c if mod of x minus c is less than 1, if mod of x minus c is strictly less than 1. Now this is less than epsilon if কেতিয়া হ'ব, this is less than epsilon কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া x minus c is strictly less than epsilon by 1 plus 2c and x minus c is less than 1. এইটো কিয়? Cos এইটো যদি epsilon আহে, that means x minus c into 1 plus 2c is less than epsilon whenever x minus c is less than epsilon by 1 plus 2c, right? So that's cross product. It's just like cross product. এইটো যদি এফালে লৈ আহো, it will become less than epsilon, right? যেতিয়া এইটো হ'ব তেতিয়া এইটো হ'ব, আৰু এইটো কেতিয়া হয়, যেতিয়া x minus c is less than 1 হয়। So যেতিয়া simultaneously এই দুইটা হয় তেতিয়াহে mod of fx minus c square will be less than epsilon, আৰু এটা simultaneously কেতিয়া হ'ব, let delta is equal to infimum of 1 comma epsilon by 1 plus 2c, এই দুইটাৰ epsilon লওঁ, and let 0 is less than mod of x minus c is less than delta, then obviously x minus c is less than 1 and x minus c is also less than epsilon by 1 plus 2c, because infimum is always less than equal to, delta is always less than equal to 1 and delta is always less than equal to epsilon by 1 plus 2c. Sorry. Right? So then mod of fx minus c square is less than epsilon. That is, mod of xx minus c square is less than epsilon whenever x belongs to A with 0 is less than x minus c is less than delta, where delta is the infimum of 1 comma epsilon by 1 plus twice c. So delta to particular, delta to আমি নিজৰ মতে arrange কৰি ল'ব পাৰো, but epsilon should be arbitrary. আমি দেখিলো যে epsilon টোক আমি কোনো ধৰণৰ epsilon লগত খেলি মেলি নাই কৰা, epsilon is already arbitrary, আৰু ইয়াত আমি কিহৰ লগত অকল খেলিছো, আমি either x or delta টো আমি নিজৰ মতে সজাই লৈছো। So this is just feel like a game. তুমি নিজৰ মতে just সজাব লাগে, বস্তুটো arrange কৰিব লাগে, এতিয়া আমি বুজি পাই যাও কেনেকৈ সজাব লাগে, কেনেকৈ arrange কৰিব লাগে। It is fun. Real analysis is fun. Just আমি বস্তুটো arrange কৰিবলৈ জানিব লাগিব, ট্ৰিক্সটো আমি গম পাব লাগিব, আৰু কামটো কৰি আমাৰ ভাল লাগিব লাগিব। প্ৰথম কথা, যেতিয়ালৈকে আমি ৰিয়েল এনালাইসিস ভাল নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে ৰিয়েল এনালাইসিস আমাৰ কাৰণে এটা টাফ সাবজেক্ট হৈ থাকি যাব, ঠিক আছে। So I think, I hope this is clear to you how to solve this type of question. আৰু ইয়াৰ পিছত just লিখি দিবা therefore by epsilon delta definition. আমি যেটো definition ললো তাত আমাৰ epsilon আৰু delta কথা আছিলে। So there is also a sequential criteria or sequential definition of limit also. এটা আমি next class discuss কৰিম, but এটো আমি যেটো definition use কৰিলো সেই definition কোৱা হয় epsilon delta definition,
আৰু according to that definition, since fx minus L is less than epsilon, whenever x belongs to A0 is less than x minus C is less than delta, limit of x minus x tends to C, fx is equal to C square, that is limit of x tends to C, x square is equal to C square. Hence proved. I think this is clear to all of you. So with this, আজি আমি আমাৰ ক্লাছ শেষ কৰিম। সকলোৱে বুজি পালা বুলি আশা কৰিছো। এটা কুৱেশ্যন মই দি দিওঁ, নেক্সট ক্লাছত যদি প্ৰেক্টিচ কৰি লয় অলপ নিজৰে সুবিধা হ'ব। আৰু কথা নাই যে বস্তুটো এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব মড এক্সটো, নিজৰ ধৰণে নিজৰ হিচাপ মতে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰা নিজৰ ইচ্ছা। Suppose মই এটা দি দিছো, f is from R to R defined as fx is equal to x cube. Prove that limit of x tends to C, fx is equal to C cube, that is limit of x tends to C, x cube is equal to C cube using epsilon delta method. ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত এইটো কৰা। কিবা ডাউট থাকিলে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰিবা। আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি এবাৰ ডিছকাছো কৰি ল'ম যদিহে তোমালোকৰ সকলোৱে প্ৰব্লেম পোৱা, বাট আই থিংক প্ৰব্লেম পাব নালাগে। আই হোপ চ' যদিহে বুজি পাইছা আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বুলি কৈছাই যিহেতু, আই এম হোপিং পজিটিভ। চ' এটা হিণ্ট দি দিছোঁ বাৰু মই। প্ৰথমতে এইটো কনচিডাৰ কৰিবা এক্স কিউব মাইনাছ চি কিউব, আৰু ইয়াক এক্স মাইনাছ চি ইয়াৰ পৰা উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। চ' আমি জানো যে এ কিউব মাইনাছ বি কিউব ইজ কি x minus c into x square plus xc plus c square. ঠিক আছে? Now this is equal to x minus c mod of x square plus xc plus c square. Right? What you can do? Just break it using triangle inequality. Triangle inequality ever use koriba x square plus xc plus c square আহিব। আৰু এবাৰ ইউজ কৰা, আৰু তোমাৰ x square plus xc plus c square আহি যাব। ঠিক আছে? আৰু নাও ইয়াত মই যেনেকৈ দেখালো তেনেকৈও ইউজ কৰিব পাৰা, বা বেলেগ কিবা ৱেও যদি ভাবা যে আৰু কিবা ৱেত মই ইয়াক চিৰ টাৰ্মছলৈ নিব পাৰিম নেকি, এই গোটেই পৰ্যন্তক চিৰ টাৰ্মছলৈ নিব পাৰিম নেকি ভাবি চোৱা। ষ্টাৰ্টিং সদায় x minus c is less than somethingৰ পৰা কৰিবা, তাৰ পৰা mod x আহি যাব, mod x is less than something আহি যাব, because mod x is equal to x minus c plus c. So using this way you can also do it. ঠিক আছে, ভাবা, নিজৰ মতে ভাবা, ট্ৰাই কৰা। অকণমান হিণ্ট অলপ দি দিলোঁ। So next class we'll have, today is Thursday, tomorrow is Friday, আমি কাইলৈ আকৌ 7 বজাত লগ হ'ম। এতিয়ালৈকে এই কুৱেশ্যনটো ট্ৰাই কৰা, অকণমান ডিছকাছ পঢ়িব পাৰা। আৰু আই থিংক লিমিটছৰ তোমালোকৰ ক্লাছৰ ইতিমধ্যে বহুতখিনি পৰ্চন হৈ গ'ল চাগে, ইটছ জাষ্ট লাইক ৰিভিজন। তো মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। মই বাৰ্টেল এণ্ড চাৰ্বাৰ্ট বুকখনৰ ড্ৰাইভ লিংক দি দিম, এই পিডিএফটো দি দিম। চ' লেটছ মিট টুমৰো এট দিছ পইণ্ট। আৰু যদিহে চাই ভাল পালা, কিবা শিকিছোঁ বুলি ভাবিছা, কিবা যদি হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা, যদি মই যি পাৰিছোঁ হেল্প কৰিছোঁ, যি পাৰিছোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ, যদি কিবা ধৰণৰ হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা, আৰু লগৰ যি বন্ধু বান্ধৱী আছে, যি সহপাঠী আছে, তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু ঠিক আছে, লগ পাম কাইলৈ। টাটা, বাই।